afternoon. A very warm greetings from the organizing team, and thank you for your patience for waiting. It's a rainy day and we face some technical issues, so thank you everyone who registered and waited patiently till now. So I'm Anmol Dungana from Genese Solution, and I've been involved with the AWS User Group since last 3 months, and this is our second meetup of 2022, and I want to thank Global Data for providing this venue and supporting us as speaker partners. And I want to thank Genese Solution for always supporting us since the inception of AWS User Group. AWS User Group are communities of AWS enthusiasts and professionals that meet once in a while to share the knowledge, go on and grow together. So thank you everyone once again for joining us in this Grow by Data venue. Thank you. And next I would like to call Ms. Basa Bandari. She has been working as User Group Nepal leader since the last 1 year. So I would like to call her for a few remarks. Thank you so much, Anmol. पुरा युजर ग्रुप लिडर भन्दाखेरि कति न टेक पढाएकै थियो होला केही होइन म चाहिँ आफूलाई जहिले पनि टेक ग्वाच भन्ने मेरो त वर्ड थियो सो आई एम नट फ्रम अ टेक ब्याकग्राउन्ड आई एम फ्रम अ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड आई एम वर्किङ एट जेनेस सिन्स लास्ट 2 years एन्ड पहिलेदेखि नै आई युज टु सी दिस इभेन्ट्स ह्यापनिङ वेबिनार्स ह्यापनिङ प्लस त्यो एमिसनको एक्सक्लुसिभ पार्टनर भएको हिसाबले वी ह्याड सो मेनी इभेन्ट्स गोइङ अन अनि बिस्तारै त्यो यसको स्कोप द पावर अफ ग्लोबल नेटवर्क अनि यसको स्केलेबिलिटी देखेर चाहिँ ओके टेक ग्वाच भएर पनि अलिअलि चाहिँ कोसिस गरौँ भनेर आई स्टार्टेड बिङ भेरी एक्टिभ इन दिस AWS युजर ग्रुप कम्युनिटी बिकज फर्चुनेटली हाम्रो फाउन्डर हि इज वान अफ द इभेन्ट एम्बेसडर जसको हामी अहिले एकछिनमा सेसन पनि लिन्छौँ मलाई धेरै भन्नु केही पनि छैन फर्स्ट थिङ त वेरी एक्सट्रिमली सरी हामीले जन वी वान्ट टु सेट द्याट एक्जाम्पल वी वान्ट टु स्टार्ट राइट अन टाइम तर हामी आफै पनि अब घडी कति बजी आयो भने हेऱ्यो होला होइन हामी कतिजना पनि 1 बजी आइपुगेनौँ हजुरहरू हामीहरू होइन हामीहरू त यहाँ 1.5 घन्टादेखि नै थियौँ प्लस पानी पनि पर्यो एन्ड यु जस्ट स द टेक्निकल इस्युज एन्ड एभ्रिथिङ सो या वी आर ग्रोइङ वी आर लर्निङ होइन हामी यस्तै फिडब्याकहरू यस्तै प्रोग्रामहरू गर्दै गएर वी विल डेफिनेटली इम्प्रोभाइज सो फर्स्टमा त एक्सट्रिमली सरी र सेकेन्डमा थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर एज अनमोल सेड इट्स अ रेनी डे आई मिन इट्स अ सन्डे कम अन यु वर्क day and night टेकको मान्छेलाई it's not a timeline of work and having that hectic schedule giving us your weekend thank you so much र third thing I really request you all to attend this kind of community events because see हामी यतिकै काम गर्दा गर्दै we have a full-time job we have our targets I look after growth and operations for Nepal and Bangladesh for Genese त्यो बाहेक I'm just involved voluntarily because you know I understand the scope, the network, the things that I learned, the kind of amazing people like you I meet, you know. That's why I am very honestly being very active. हामीले भर्चुअल वेबिनार्सहरू टन्नै गर्छौँ हामी यस्तो कम्युनिटी इभेन्ट्स एभ्री 2 monthsमा कम्पलसरी गर्छौँ नै अबदेखि कोभिडले गर्दा वेबिनार भएको थियो हामीले लास्ट 2 महिना अगाडि सफ्टवेयरिकामा गरेको थियौँ हामीले अहिले होइन हामी यहाँ छौँ फेरि नेक्स्ट 2 monthsमा हामी कहाँ हुन्छौँ सो फर्स्ट त आई रियली एन्करेज यु टु बी हियर एज एन पार्टिसिपेन्ट अर्को एज अ स्पिकर हामीसँग आज 2 जना अमेजिङ स्पिकरहरू हुनुहुन्छ दे आर भलन्टियर स्पिकर सो नेक्स्ट सेसनमा तपाईँहरूबाटै कोही स्पिकर आइदिनु होला र स्पिकर मात्रै होइन अहिले उहाँहरू बोल्दै गर्दा इट इज नट नेसेसरी कि द स्पिकर नोज एभ्रिथिङ होइन द अर्गनाइजर नोज एभ्रिथिङ भन्ने छैन हामीलाई भन्दा तपाईँहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुनसक्छ सो वी वान्ट यु अल टु बी भेरी भेरी इन्टरेक्टिभ थ्रु आउट द सेसन तपाईँहरूले स्पिकरको केही क्वेरी तपाईँहरूले उठेर आई क्यान एन्सर द्याट भन्नुहुन्छ भने वी विल बी मोर देन ह्याप्पी एन्ड या that's the way to start so let's be very very interactive let's not make it the speakers are speaking you're just listening and clicking some stories सबैजना बोल्दिनु होला स्पिकर पछि हाम्रो Q&A सेसन पनि हुन्छ सो त्यो सेसनमा तपाईहरुले आफ्नै ठाउँबाट एकदमै क्याजुअली लेट्स मेक इट अ भेरी नर्मल कन्भर्सेसन बिकज वी आर हियर टु लर्न हामीले यो अलि एक्टिभ हुने भनेकै यस्तै आज जस्तो टपिकहरु छ त्यसै टपिकमा डिफरेन्ट सेसनहरु गर्न पाइयोस् अनि यो AWS युजर और ओभरअल क्लाउड प्र्याक्टिसनरहरु बीचमा चाहिँ आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने नयाँ अपडेट्सहरु छ नयाँ ट्रेनिङ सर्टिफिकेसन के अवेलेबल छ त्यो एकअर्कालाई शेयर गर्ने को लर्निङ नेटवर्किङ ग्रोइङ and building this community stronger together हो going forward हामी Amazonबाट हामी धेरै हेल्पहरु एक्सपेक्ट गरिराछौं for example we are organizing community day event around November December हामी त्यसमा काम गरिराछौं it's going to be a big event आज तपाईहरु आउँछु भनेर फिक्स गरिसक्नु
I think I should reveal this or not, but we are planning to organize deep racer competition. I'm sure लगभग सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ deep racer भनेको. It's a machine learning cartway, and we're working on that. We're asking Amazon to help us. So yeah, bigger things are coming up. तर तपाईहरु जति एक्टिभ हुनुहुन्छ हामीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ, because I said I'm not from a tech background. I need the content engineers, DevOps, people like you. So yeah, stay connected with us. AWS User Group Nepal ko LinkedIn, Facebook. तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ. Meetup मा I'm sure you all are active. So if you haven't signed up, Meetup मा गएर साइन गर्नु होला. हाम्रो सबै इभेन्ट्सहरु, न्यूजहरु हामी त्यहाँ दिन्छौँ. You can follow हाम्रो सबै पेजेसहरु. र मेरो लास्ट रिक्वेस्ट भनेको, let's be very very interactive, है, आजको throughout the session को लागि. वाशरूम ठ्याक्कै यताबाट यसलाई राइट भन्छ कि लेफ्ट भन्छ, यहाँ छ है. With that, I welcome you all here, and I'm so excited to introduce someone who has been mentor to all of us, to take guans like me, to take geeks like you guys, right? No? He is APN ambassador, Amazon Partner Network ambassador, and why is he here giving session bhanda? Because he Nepal he started, so he started Genese and everything. One is the training certification in so now it's your generation to do that. Why is only Anjali sir getting to go to Finland, to US, Amazon events, fully funded, meeting all the amazing cloud users from around the world. So I think it should be you guys next, and you'll be more than happy to facilitate. So he's here to show you the scope of AWS, and I mean AWS as a career, as a global platform. So उहाँको Q&A मा पनि हामी केही times Q&A राख्छौँ. So maybe you can ask him few questions. As we might not be able to take all the Q&As, उहाँसँग connect भएर, or AWS User Group, if you have any questions, you can just ask us over there, and we will connect Anjali sir. So with that, I am so honored to invite someone virtually, and he is the CTO of Genese Solution. He's based in UK. And he is APN ambassador, Amazon Partner Network ambassador, and he is the one who started Amazon community in Nepal. And हामीले guidance, mentorship, we are trying to continue the good work. We are trying to connect him here so that we all can see him. He has already joined our call. So today he is from the community perspective, not from Genese or not from this and that. So he is here to tell us. Okay, Anjali sir, we can see you on the big screen. Is it possible for you to turn your video on? Sure. Just a minute, we will connect you to the speaker. Just a minute. Yeah, you are audible, but we want to hear your voice louder. Is it me? I need to speak loud, or? No, it's not you, it's us. We are working on it. We will confirm. Can you speak now? Is it good, person? Not yet. I'll just let you know once. Can you speak once? Okay, on the next. No. पछाडि आवाज आइरहेछ I guess able to you at the back. यता पनि छ होला सिट अगाडि बस्दा पनि हुन्छ है या प्लिज Oh, perfect. So I'll just turn on to show my face. I'm actually in a city in Germany, holidaying with my daughter. I'm actually using my mobile device, so I'll just turn off my video, but I would rather share my presentation. So again, if there's any problem with the audio or anything, please stop me and let me know. Okay, sir. It's fine for now. Okay. Yeah, sure. I need few confirmation before I start. So I'm sharing my screen. So is my screen visible? Yes. Yes, sir. Okay, perfect. Namaste, सबैजनालाई. Generally म इभेन्टमै बसेर सबैजनालाई वेलकम गरिरहेको थिएँ. आज चाहिँ अब म इभेन्टमा हुन सकिनँ. But still very glad to be connected remotely तपाईहरुसँग. सबैजना तपाईहरु त्यही बसेर इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला र नयाँ अब फ्युचर स्पिकरहरुको सेसनहरु सुन्नलाई रेडी पनि भइरहनु भएको छ होला. म एकदम छोटो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन Amazon User Groupमा के भइरहेको छ, what is next out here भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु.
some of the organizations I worked with in the past as well. यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने मेरो 15 years को IT career मा कुरा गर्दाखेरि the only thing I have done is digital transformation. र यो digital transformation कसरी गरेछ भन्दा तपाईको सोच्नुहुन्छ it's all about cloud. So physical serverहरूलाई स्थापित गर्दै क्लाउडमा सबैलाई मुभ गर्ने काम मैले जेरोक्स जुन नेपालमै भएको एउटा कम्पनी छ तपाईले सुन्नुभएको छ होला यो चाहिँ फङ्सन नेपाल भन्छ यो लाइफ बाइ लक्स लेभलको एडहरू बनाउने कम्पनी द्याट्स द कम्पनी एज वेल सो नेपालको कम्पनीदेखि लिएर युकेमा गएर विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग मैले गरेको सहकार्य भनेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन विथ क्लाउड कम्प्युटिङ हो त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले क्लाउडको भ्यालु के छ त्यो अलिकति भन्नु भनेर यो सेसन राख्न खोजेको यो बाहेक मेरो एफिलिएसन अघि मैले भनिहालेँ जुनको पार्टनर एडभाइजरी काउन्सिल मेम्बर वुमेन इन बिग डेटाको एज अ ग्लोबल एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर त्यस्तै गरी गल्फटेक नेपालको फाउन्डर माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड छैन र अमेजन एम्बेसडर अब अमेजन युजर ग्रुप नेपालको जर्नी कसरी सुरु भयो त 2018 मा हामीले यसको सुरुवात गर्यौं हामीले 2018 मा यसको सुरुवात गर्यौं हाम्रो फर्स्ट मिटअप सफ्टवेयरमा भएको थियो त्यसपछि हामीलाई डेभोप्स कलेजले सपोर्ट गर्नुभयो हामीले डेभोप्स कलेजमा त्यतिखेर अमेजनको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्थ्यो सोशल आर्किटेक्टहरू हुनुहुन्थ्यो वी डिड अ सेसन ओभर देयर त्यसपछि क्लाउड फ्याक्ट्रीमा हामीले गयौँ अब 2019 पछि तपाईँलाई थाहा हुनेछ प्यान्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले फिजिकल गर्न सकेनौँ भर्चुअल मिटअपहरू भएको थियो भर्चुअलको चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने छैनौँ यो चाहिँ फिजिकल मिटअपको लागि त्यसपछि फेरि सफ्टवेयरका कलेजमा रिसेन्टली हामी गयौँ आई वाज भर्चुअली इन पिरियड अन सफ्टवेयरको मिटअपमा र अब आज ग्लोबल डेटाको सपोर्टले गर्दा हामी यो फोरममा आएको छौँ अगेन आई वुड लाइक टु हार्टफुली थ्याङ्कफुल टु ग्लोबल डेटा एन्ड द होल अर्गनाइजिङ कमिटी एज वेल हु एक्चुअली सपोर्टेड अस टु एरेन्ज दिस सेसन एज वेल सो कपल अफ अब सर्टिफिकेसन अपडेट योभन्दा पहिला मैले एउटा क्विक सर्टिफिकेसन अपडेट गरिहाल्छु यदि कसैले सोल्सन आर्किटेक्ट एसोसिएटको सर्टिफिकेसन दिन लागिरहनु भएको छ भने 29 अगस्त अगाडि दिनु होला सो यसको प्याटर्नहरू फर्मेटहरू करिकुलमहरू स्लाइडली चेन्ज हुँदैछ अब हुन त चेन्जमै दिँदा पनि राम्रै हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति एक्जाम स्कोरिङहरू गर्नको लागि च्यालेन्जेस हुने भयो हुनाले आई सजेस्ट इफ समवन इज प्रिपेयरिङ प्लिज appear the exam before 29 अगस्त तपाईलाई एक्जाम रेजिस्ट्रेसन गर्न अथवा एनी च्यालेन्जेस भयो भने पनि one of the हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटी मेम्बरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला तपाईले सो वी आर मोर देन ह्यापी टु सपोर्ट तपाईको यो पाथवेमा सक्सेस गर्नको लागि त्यसैगरी कोही सोल्युसन आर्किटेक्ट प्रोफेसनलको लागि तयार गरिरहनु भएको छ भने यो पनि अपडेटेड हुँदैछ सो इफ यु आर टार्गेटिङ बी प्रिपेयर्ड एन्ड गिभ इट भेरी सुन एज अब पोइन्ट आउँछ वाइ अमेजन सर्टिफाइड वाइ टु गेट सर्टिफाइड मेरो आफ्नै करियर हिस्ट्रीको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि म नेपालमा पहिला माइक्रोसफ्ट प्लेटफर्ममा धेरै काम गरेँ मेरो टाइममा भन्छु मैले चाहिँ आम नट द्याट ओल्ड बट मेरो टाइम भनेर आइसकेको छ सो यो माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसनहरू जस्तो त्यतिखेर विन्डोज एक्सपी पपुलर थियो विन्डोज भिस्टा आयो पछि विन्डोज 7 आयो सर्भरमा सर्भर 2003हरू आयो माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसनहरू माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इन्जिनियरिङहरू क्वाइट पपुलर थियो त्योबाट मैले मेरो करियर सुरु गरेँ करियर सुरु गर्दै जाँदाखेरि लाइक सिस्को पनि चाहिने रहेछ नेटवर्किङ क्वाइट पपुलर मैले सिसिएन सिस्को सर्टिफिकेसन गरेँ लिनक्स चाहिने रहेछ लिनक्स पनि क्वाइट नेसेसरी रहेछ सो आई वेन्ट इन्टु रेड ह्याटको ट्रेनिङहरूमा पनि र जब म युके आएँ के रियलाइज भयो भने द होल वर्ल्ड वाज मुभिङ टुवर्ड्स क्लाउड अब क्लाउडमा जानको लागि हामीले क्लाउडको एक्सपर्टिजहरू दिएन भने त यो पोसिबल नहुने रहेछ देन आई स्टार्ट माई जर्नी टुवर्ड्स सर्टिफाइङ इन्टु क्लाउड अब अहिले म आफ्नो 10+ सर्टिफिकेसनमा सर्टिफाइड छु इन्क्लुडिङ अब कतिवटा अनफर्चुनेटली एक्सपायर पनि भइसक्यो 3 इयर्सको एक्सपायरी पिरियड हुन्छ मैले दिएको सर्टिफिकेसनहरू त धेरै पनि एक्सपायर भएर अब रिन्यू गर्ने बेला पनि भइसकेको छ सो वाइ अमेजन सर्टिफाइड सो एकदम सिम्पल एक्जाम्पल मैले कसरी भन्छु भने तपाईँले चाहिँ सपोज म ड्राइभर बन्छु भनेर चाहिँ एप्लिकेसन गर्नु भएको छ तपाईँले सिभी पठाउनु भएको छ सबभन्दा पहिला के हेर्छ तपाईँको लाइसेन्स छ कि छैन हेर्छ तपाईँले कति ड्राइभिङ गर्नुभएको छ त्यो एक्सपिरियन्स कति छ जान्नुभएको छ कि छैन स्टन्ट गर्नुहुन्छ कि छैन भन्ने कुराहरू खासै कसैले हेर्दैन सबभन्दा पहिले हेर्ने भनेको लाइसेन्स छ कि छैन लाइसेन्स छ भने तपाईँ सर्टलिस्टेड हुन्छ त्यसपछि तपाईँको बिहेभियरल कुराहरू सबै कुराहरू आउँछ सो एक्ज्याक्टली क्लाउडमा पनि अब अहिले इन्ट्रेस्टिङली मार्केट एकदमै डिमान्ड हाई छ त्यो भएको हुनाले सर्टिफिकेसनहरू धेरै कसैले खोज्दैन पनि होला अलिकति क्लाउड जानेको भयो भने के छ अब काम गरेर भनिहाल्छ होला तर तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् वेन यु गो इन्टु बिग कम्पनीज वेन यु गो इन्टु बिग कम्पिटिसन यसले तपाईँलाई स्ट्यान्ड आउट गर्छ थाउजन्ड्स अफ सिभिजको बिचमा अमेजन सर्टिफाइड टिम मेम्बर चाहिँ 100 भयो भने यु आर सर्टलिस्टेड त्यो सर्टिफिकेसनकै आधारमा त्यसपछि तपाईँको स्किल सेट कति जानेको छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ होइन अब नेक्स्ट भनेको ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू मैले भनिहालेँ वाइ म्यानिफेक्चर इन द सेन्स यसलाई चाहिँ
कि थाउजन्ड्स अफ सिरिजमा तपाईँको 100 जना मात्र सर्टिफाइड छ भने डेफिनेटली तपाईँहरू चाहिँ टप अफ द पाइलामा आउनुभयो नि त। सो आई मिन तपाईँको त्यसै प्रिफर्ड लिस्टमा आउनुभयो होइन। अब अर्को भनेको तपाईँको प्रोफाइल, लाइक मैले जानेको छ भन्नु र मैले जानेको छ काम पनि गरेको छ म सर्टिफाइड पनि भन्नु, इमेजिन गर्नुहोस् त हाउ प्राउड द्याट इज एज वेल। र म कुनै पनि फोरममा गएर म एमाजोन एम्बेसडर हो, म चाहिँ 10 वटा एमाजोनमा सर्टिफाइड छु भन्ने बित्तिकै जुन त्यो एउटा हुन्छ नि यसले कति जानेको छ के छ भन्ने कुराहरू मान्छेले जेनरली त्यो आई मिन दे आर कन्फिडेन्ट कि ओके ल यो मान्छेले जानेको छ है, यसले कन्फिडेन्टली बोलेको छ, यो सर्टिफाइड गरिरहेछ। सो यसले तपाईँको वेटेज पनि चाहिँ बढाउँछ कि विदिन अ कम्पनी पनि तपाईँको चाहिँ सपोज अब ग्रोथहरूको लागि सर्टिफिकेसन अथवा चाहिँ प्रमोसनहरू यो सबैको लागि पनि यसले एकदमै धेरै सपोर्टहरू गर्छ। अब अर्को कुरा भनेको क्वेसन आउन सक्छ वाइ एमाजोन त क्लाउड त गुगल अब अथवा अरू सबै क्लाउडहरू पनि छन्। अब यो कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले, मैले जुम आउट गरेँ भने यो चाहिँ गार्टनरको म्याजिक क्वाड्रेन्ट भन्छ होइन। अब गार्टनर एउटा संस्थाले चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्छ कि सो 2020 को म्याजिक क्वाड्रेन्ट हेर्नुभयो भने यो अब इमेजिन गर्नु नि Q4 भनौँ न यो लिडर्स क्वाड्रेन्टमा हुने यो चाहिँ सबभन्दा खतरा भयो बिकज एक्स र वाइ भ्यालुहरू तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ। सो सबभन्दा टपमा एमाजोन छ, देन माइक्रोसफ्ट, देन गुगल छ। अब अरू क्लाउडहरू अलिबाबा ओराकलहरू तल छ, कति तपाईँले नाम नसुनेको क्लाउडहरू यहाँ छँदै छैन। अब त्यस्तै 2022 मा हेर्नुभयो भने पनि 2021 मा हेर्नुभयो भने अगेन एमाजोन टपमा छ, माइक्रोसफ्ट, ओराकल, गुगल क्लाउडहरू बाँकी नै छ। सो कन्सिस्टेन्टली मार्केटमा ग्रो गरिरहेको क्लाउडको सर्टिफाइड लिने बित्तिकै तपाईँलाई ठ्याक्क गो टु मार्केट कस्टमर बेस धेरै छ उसको सजिलो पनि भइहाल्छ। अब अर्को पार्ट भनेको फेरि यो चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने कुनै पनि एउटा क्लाउडमा गइसकेपछि तपाईँ अर्को क्लाउडमा जान खासै च्यालेन्ज पनि छैन। यो भनेको बाइक चलाएको जस्तै हो, तपाईँले त्यो होन्डा बाइकमा सिक्नु भएको छ गियर कसरी चलाउने के गर्ने, बजारमा अलिकति गियरको उल्टो छ कि सुल्टो छ थाहा पाउन मात्रै गाह्रो, चलाउनु थाहा सकिहाल्नु। सो आई वुड से क्लाउड एउटा जानिसकेपछि अर्को प्लेटफर्ममा जानलाई एकदमै सजिलो भन्छ, इजी पनि छ। ओके, नेक्स्ट पोइन्ट अब वाइ वी गेट सर्टिफाइड छ। जस्तै यो चाहिँ यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको तपाईँले फ्युचरको कभरेजहरूको बारेमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् क्लाउड कम्प्युटिङ टपमा आउँछ, त्यसपछि बिग डेटा छ, आइओटी छ, इन्क्रिप्सन, एआई, इ कमर्सको कुराहरू छ, त्यस्तै अब रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसनको कुराहरू छन् होइन। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी हेर्नु, क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ मैले कसरी हेर्छु, कतिजना क्वेसन सोध्नुहुन्छ क्लाउड कम्प्युटिङ राम्रो कि एआई राम्रो, करियर कुनमा हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु त्यो क्वेसन नै इनभ्यालिड क्वेसन हो कि। सो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको इट्स द बेस फर एभ्रिथिङ। तपाईँले क्लाउड भइसकेपछि त्यसको अन्डरमा डेटा राख्नुहुन्छ अनि बिग डेटा एनालिसिस गर्नुहुन्छ, डेटा भइसकेपछि त्यसले एआई एमएलमा सपोर्ट गर्छ। अब आइओटी तपाईँको क्लाउड प्लेटफर्मबाट रन गर्न सक्यो। सो क्लाउड इज फन्डामेन्टल। जसरी पहिला पहिला एसएससी सकेपछि बेसिक कम्प्युटर सिक्ने भने जस्तै अब क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको द्याट इज भेरी भेरी बेसिक द्याट यु अल ह्याभ टु लर्न एज वेल, नो म्याटर यु आर गोइङ टु बी डेभलपर, नो म्याटर यु आर गोइङ टु बी एआई एमएल डेटा वाटेभर। अब नेपाल युजर ग्रुपको लागि नेक्स्ट के छ त नयाँ कुराहरू। सो हामीले कम्युनिटी डे गर्दैछौँ नोभेम्बरमा। सो इट्स वान अफ द फ्ल्यागशिप इभेन्ट्स that AWS User Group does all over the world as well. Last year हामीले भर्चुअली सार्क मिटअप भनेर सार्कको कम्युनिटी डे भनेर गरेको थियौँ। सार्कको सबै कन्ट्रिजको युजर ग्रुप लिडरहरू जम्मा भएर गरेको थियौँ। हामी नेपालले पनि सपोर्ट गरेको थियौँ भने यो पालि वी आर प्लानिङ टु लाइक फिजिकल इभेन्ट, एमाजोनको टिम मेम्बरहरू आउनुहुन्छ, एमाजोनको सोर्स एनालिटिकहरू आउनुहुन्छ। सो यु हेभ अ फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हियरिङ फ्रम देम एज वेल। So stay tuned. डेटहरू प्लान गर्नुहोस्। We would like to welcome all of you and your peers as well on the community day as well. यदि कोही बोल्न चाहनुहुन्छ एज स्पिकरको रूपमा प्लिज forward your nomination forward as well. Again, please expect not a prize, but please expect a lot of swag, lot of stickers as well on the event as well. Similarly, हामी डिप्रेसर इभेन्ट कन्डक्ट गर्दैछौँ। I think the plan is to do on the same time as well. So डिप्रेसर भनेको चाहिँ तपाईँले इमेजिन गर्नु भने 1/8 साइज अफ द फिजिकल कार्डमा हामीले डिप लर्निङ अल्गोरिदमलाई डिप्लोय गरेर सो वी लेट इट रन अन अ रेस्ट ट्र्याक एज वेल। सो नेपालमा यो पहिलो इभेन्ट हुँदैछ जहाँ हामीले यो डिप लर्निङ पर्सपेक्टिभबाट यसरी एमाजोनको डिप्रेसर रन गर्नु खोज्दैछौँ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सेसन गर्दैछौँ, भर्चुअल वर्कसप जस्तो 3 दिनको सेसन हुन्छ। त्यो सेसनमा सबैजना कम्प्लिटली फ्री। त्यो सेसनमा हामीले तपाईँहरूलाई वर्कसपमा कसरी रन गर्ने अनि त्यो रन गर्नको लागि क्रेडिट चाहिने कुराहरू सबै एभाइलेबल गरिदिन्छौँ। तपाईँ रन गर्नुहोस्, आफ्नो मोडलहरू बनाउनुहोस्। कपाल अफ मन्थको टाइम हुन्छ तपाईँको मोडललाई अब हामीले फेरि सेलेक्टेड गर्नलाई मेबी 20जना जति इन्ट्री गर्नुभयो भने 20जना सेलेक्टेड हुन्छ त्यहाँबाट। र त्यो 20जनाको चाहिँ कम्पिटिसन फिजिकल कारमा चाहिँ मोडल डिप्लोय गरेर हुन्छ। सो अगेन यसको डिटेल्सहरू आउँदैछ। सो दर्शक विकासहरूले पछि फर्दर यसको डिटेल्सहरू पनि दिइहाल्नुहुन्छ। र अब
यो कम्युनिटीमा कसरी इन्ट्री गर्ने त भन्दा पहिलो कुरा भनेको यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र अघि दिस कम्युनिटी भनेको कुनै एउटा कम्प्युटर संस्थाले रन गरेको कम्युनिटी भन्दा नि तपाईँहरू जस्तै एमाजोन अथवा क्लाउडको इन्थुजियास्ट व्यक्तिहरूले नै सुरु गर्नु खोज्नु भएको संस्था हो अब म आफै पनि एज अ कम्युनिकेसन गऱ्यो भने पनि because in the past I have attended so many events but event चाहिँ मलाई जति मोटिभेट गर्यो जति इन्स्पायर गर्यो जति नलेज दियो त्यो इभेन्ट चाहिँ हामीले नेपालमा रन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई सुरु गऱ्यौँ सो इफ यु वान्ट टु बी पार्ट अफ दिस तपाईहरु एज स्पिकर ग्रुपमा आउन सक्नुहुन्छ स्टार्ट प्रोभाइडेड कपल स्पिकरहरू हुन्छ अर्को संस्थाबाट स्पिकरहरू हुन्छ सो यु क्यान स्टार्ट डाउन अडियन्समा आउनु आई थिङ्क द्याट वुड स्टार्ट एज वेल यसलाई अर्गनाइजेसन गर्न हेल्प गर्नु द्याट एनदर वुड स्टार्ट एज वेल र अर्को एमाजोनको प्रोग्राम छ एमाजोन कम्युनिटी बिल्डर्स भन्ने प्रोग्रामहरू त्यो प्रोग्राममा तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्टेड हुनुभयो भने यु क्यान बिकम वान अफ द कम्युनिटी बिल्डर मेम्बर एज वेल सो त्यो मेम्बरले पनि तपाईँको मजाले चाहिँ अब अफिसियल रूपले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सोसियलमा हामी एक्टिभ छौँ लिङ्कडिन फेसबुक मिटअप कोही मिटअप ग्रुपमा जोइन हुनुभएको छ भने प्लिज जोइन आवर मिटअप ग्रुप द्याट सोज हाउ मेनी नम्बर वी हेभ इन आवर मिटअप ग्रुप एज वेल र सिमिलरली मिटअपमा हामीले नयाँ नयाँ इभेन्ट्सहरू चाहिँ पब्लिस गरिरहेको हुन्छौँ जसले गर्दा तपाईँ चाहिँ नोटिफाइड पनि हुन्छ त्यति भन्दै म आफ्नो यो टक चाहिँ सघाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई एउटा भर्चुअल रेसमा ट्र्याक गरेर त्यसपछि फिजिकल इभेन्टमा फिजिकली नै रेस गर्ने खालको एउटा इभेन्ट छ होइन सो त्यसको लागि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्दै गर्नुहोस् मिटअपमा जोइन गर्नुहोस् लिङ्कडिनमा जोइन गर्नुहोस् होइन त्यसपछि हामी कनेक्टेड भएर त्यसपछि अगाडि बढ्न सक्छौँ सो थ्याङ्क यू अञ्जनी सर फर यो वन्डरफुल सेसन आई विल बी इन द कल नाउ Okay, thank you Anmol, thank you everyone. Bye, have a good day. Thanks Anmol and thanks Anjani ji, all the absentees. I think Genese as an organization, yeah, like a lot of you are a part of Grow by Data, so we are very proud to be associated with Grow by Data and approximately 30% of the other corporates in Nepal, right? So from a community standpoint, I think Anjani ji is spot on saying that cloud computing is going to be the way of the future. And cloud unlike other domains, IT cloud especially structured specified university based curriculum आफैले लर्न गर्ने आफैले अगाडि बढ्ने र सर्टिफिकेसन्सहरु आफैले दे आर पब्लिकली अवेलेबल आफ्नै सेल्फ इनिशिएटिभबाट चाहिँ नि सिकेर आफ्नो करियर डेभलप गर्ने त्यो मोडालिटीतिर चाहिँ नि आजकलको इकोसिस्टम डेभलप हुँदै जाँदैछ लाइक वर्षा आई एम अल्सो a non-technical person and I've worked with IBM, I've worked with EXL, I've worked with Bionet and now I'm working with Genese, but I am a BCom graduate. Right, so what that tells everyone is you're not limited by your education or your domain in today's world. It is your area of interest and how further you want to advance in terms of your capabilities and horizon. So guys and girls, sky is the limit and the community ko euta आफ्नै राम्रो पाटो के छ भनेर भन्दाखेरि community is self growing, self expanding, right? त्यहाँनिर आएको क्वेशन्सहरु त्यहाँनिर आएको क्ल्यारिफिकेसन्सहरुले हार्ड कोडेड नलेजहरु मात्रै हैन हामीहरुको प्र्याक्टिकली आउने च्यालेन्जेसहरु त्यसलाई चाहिँ नि हामीले कसरी सर्ट आउट गर्छौं त भनेर भन्दाखेरि यु हेभ मल्टिपल इनपुट्स फ्रम मल्टिपल पिपल त्यो हुँदाखेरि के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि यु ग्रो एज द कम्युनिटी ग्रोज यो लर्निङ अल्सो ग्रोज एज द कम्युनिटी एक्सप्यान्ड्स. So Genese as an organization, we're absolutely committed to grow our AWS community and cloud computing community. Not only AWS, we've got multiple other partners also. Like Anjani ji said, I mean we have Azure, we have Huawei as partner, we have Google as partner. So we try to be, call ourselves what is called cloud agnostic. Right? No matter what cloud ecosystem the customer demands, we want to be in a position to serve that. Now when you have that kind of an ecosystem, if you are a participant in our community, you will get exposure to wide variety of technologies, wide variety of how the world is moving towards in the future. Yeah? So त्यो एउटा भयो.
not only that, especially for female, tech candidates, we have a very strong partnership and affinity with two very powerful organizations, Women in Big Data भन्ने र Girls in Tech, right? These are two voluntary ecosystems that Genese is actively supporting, right? So if you want to be a part of those community also, you're more than welcome, and Barsha and our GA team is going to be more than happy to facilitate that, for you guys also. With that, I'll take a pause, and if there's any question, you feel free to ask. Any questions? No? I take that as a no, and thank you so much. Thank you, Prasanna sir. Once again, I would like to thank Grow by Data for providing us with this venue and supporting us as speaker partners. So we have got amazing speakers lined up next. And starting our speaker session, I would like to invite Mr. Prem Subedi, Senior Software Engineer, Grow by Data, to deliver this session. So he is comfortable in between the back. Okay, questions somebody hand raise गरेर he's comfortable. I just confirmed, right? So let's make it very interactive. त्यो बीच पछि पनि हामी छुट्टै Q&A चाहिँ राख्छौँ. You can also note down your questions or any queries or anything you can add value to his speech. Over to you. talk गर्न चाहन्छु म हैन आई फिल सम काइन्ड अफ हुन्छ नि बोर फिल भइरहेछ है honestly अनि मलाई चाहिँ अलिक बढी इन्टरेक्टिभ मनपर्छ इन्टरेक्सन मनपर्छ हैन सो यहाँ चाहिँ हुन्छ नि पछि अलिक काइन्ड अफ लेक्चर क्लास जस्तो फिल भइरहेछ क्या आई एम द पर्सन हु रियली गेट बोर फ्रम लेक्चर्स हैन अनि जस्ट मेक अ हुन्छ नि इन्टरेक्टिभ गरौँ भन्ने सेसनलाई अनि क्वेसन्सहरू पुट गरौँ सो यहाँ स्पिकर भनेको मतलब स्पिकरलाई चाहिँ लेक्चररको रूपमा कसैले पनि नहेर्नु स्पिकर आफैमा कम्प्लिट हुँदैन हैन सबै कुरा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन अनि अर्को कुरा लेक्चररले दिने लेक्चर र स्पिकरले दिने जुन स्पिचहरू हुन्छ दे आर टोटली डिफरेन्ट हैन म अडिबल छु सबैलाई माइक चाहिन्छ ठिक छ हेलो ठिक छ यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन सो So first of all, I want to thanks to AWS User Group Nepal, जसले चाहिँ यो सेसन अर्गनाइज गर्नुभयो यो मिटअप अनि I would like to thanks to our sponsors, Genese and Devops for providing this platform and especially to my company, जसले चाहिँ मलाई नोमिनेसनको रूपमा यहाँ प्रेजेन्ट गर्न पाउने अपर्च्युनिटी दिनुभयो. So as all of us know, म as a speaker
सर्भरलेसको बारेमा चाहिँ केही कुरा भन्न गइरहेको छु एन्ड वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड क्वेसन अफ एन्सर टु द क्वेसन वन्डर वेयर द सर्भर वेन्ट किनभने हामी सबैले के लाग्छ भने सर्भरलेस भनेको सर्भरलेस होइन सर्भर नभएको भन्ने छ नि त सबैको दिमागमा होइन अनि अब हुन पनि सक्छ बिकज द वर्ड सजेस्ट सर्भरलेस होइन अनि लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट वेयर द सर्भर वेन्ट होइन सो यो चाहिँ हाम्रो मेन मोटिभ हुन्छ अनि विथ सर्भरलेस वाट वी क्यान डु भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अपकमिङ स्लाइड्सहरूमा यहाँ डिस्कस गर्छौँ बिफोर द्याट म अलिकति आउटलाइन्सहरू आजको सेसनमा हामी के टपिकमा डिस्कस गर्छौँ त्यसको बारेमा भन्छु अनि फेरि पनि आई वान्ट टु रिपिट प्लिज यसरी साइलेन्ट चाहिँ नबस्नु होइन बरु अलिकति साइड त गर्नु पनि केही भएन होइन साइलेन्ट बस्यो भने चाहिँ म अलिकति हुन्छ नि काइन्ड अफ मेरो कुरा चाहिँ कसैले बुझिरहेको छ भने जस्तो फिल हुन्छ कि सो एनरेज गरौँ इफ बिचमा केही क्वेसन्सहरू छ डोन्ट फिल हेजिटेसन अनि वी अल आर हियर टु लर्न होइन कोही पनि एक्सपर्टिज छैन एटलिस्ट मी म त्यस्तो एक्सपर्टिज होइन जस्तो तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको छ लेट्स मेक अ कम्युनिकेसन्स अनि अलिक बढी इन्टरेक्टिभ गरौँ है अनि म बिचमा यदि तपाईँहरूले क्वेसन गर्नु भने आई विल बी हियर क्वेसन है म पोइन्टै गरेर क्वेसन गर्छु है बी प्रिपेयर फर द्याट सो फर्स्टमा चाहिँ एसेन्स अफ सर्भरलेस वाइ अब सर्भरलेस किन आयो होइन कसरी इभल्भ भयो यसको बारेमा अलिकति हामी डिस्कसन गर्छौँ फर्स्टमा सेकेन्डमा चाहिँ वर्किङ विथ सर्भरलेस हाउ डु वी वर्क विथ सर्भरलेस कसरी काम गरिन्छ होइन त्यसको बारेमा चाहिँ म अलिक डिटेलमा दुई तिनवटा स्लाइड्सहरू छ त्यसमा त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सर्भरलेसमा कम्प्युट के छ इन AWS बेसिकली अनि त्यसपछि चाहिँ सर्भरलेस आर्किटेक्चरहरू इफ मैले मेरो सफ्टवेयरहरूलाई आर्किटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने विदिन सर्भरलेस वाट आर द टुल्स होइन के चाहिँ मैले युज गर्नुपर्छ होइन कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सर्भरलेस आर्किटेक्चरमा गर्छौँ भने बिफोर द्याट AWS अफरिङ फर सर्भरलेस भन्ने छ बिकज वी नो बिफोर वी आर्किटेक्ट द सिस्टम वी सुड ह्याभ सम सर्भिसेस फ्रम द क्लाउड अनि के चिजहरू चाहिँ हामीलाई सर्भरलेसकै लागि भनेर चाहिँ अफर गरिएको छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ एन्ड देन द युज केसेस विच इज भेरी मस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन र मलाई लाग्छ मिटअपमा पर्सनली म कुनै पनि मिटअपमा गयो भने चाहिँ म त्यसको युज केस फाइन्ड गर्नु खोज्छु कि पढ्न त पढ्यो होइन कहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन कस्तो युज केसमा चाहिँ दिस थिङ विल बी एप्लाइड भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुन्न क्या अनि इन अफ द डे आई विल गेट बोर्ड के सो मेरो त एक्सपिरियन्स भएको हुनाले एटलिस्ट मेरो इनबाट चाहिँ युज केसहरू गयो भने यहाँ जसले एटेन्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सेसन प्रोडक्टिभ हुन्छ भनेर आई केप दिस सेक्सन इन माई प्रेजेन्टेसन So, before we begin, let me introduce myself. I am Prem, and most of the IT world in IT community in Nepal know me by the name Anuj, and I am working as senior and lead engineer at Grovedata. Before joining Grovedata, I was working on Leapfrog and Huge Machines Nepal, and here I am working and enjoying my work with Grovedata since last 2 years, and I am doing much better than previous company here because company trusts me on the sector where I really enjoy. So basically, the cloud is one of the interesting and my choice of section or sector where company believe me and they gave me the chance to work on this part. So I would like to thank again to Grovedata for providing that opportunity. हामी एसएस अफ सर्भरलेसबाटै सुरु गरौँ यो भिजिबल छ है सबैलाई है अलराइट सो फर्स्टमा चाहिँ हामी सबैलाई मैले अघि पनि भने होइन सर्भरलेस भन्ने बित्तिकै सर्भरलेस कम छैन समथिङ लाइक द्याट होइन त्यस्तो फिल आउँछ नि त सो एक्चुअली वाट इज द्याट मिन्स सर्भरलेस नो सर्भर हो होइन उसो भए के हो सर्भरलेस किन भन्यो होला Alright, you don't have to maintain the server. Or कसै के भन्नु छ आफ्नो सर्भर प्रोभाइड नगर्ने आफ्नो सर्भर भन्नु मेरो त पनि सर्भर आफ्नो अफिसको कुनै कम्पनीको आफ्नो सर्भर प्रोभाइड गर्ने फिजिकल सर्भर मेरो एउटा क्वेसन है फिजिकल सर्भर भन्दा म यसको टपिक यो स्लाइडमा पनि छ होइन म यसको क्वेसन चाहिँ अहिले यो क्वेसनलाई यो एन्सरलाई चाहिँ म अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा क्वेसन मार्क एज अ क्वेसन म प्रेजेन्ट गर्छु ल सो सम अफ बिलिभ नो सर्भर मिन्स serverless means no server. Honestly, I do believe, at least, serverless is no server, and some believe serverless is not equal to no server. Some believe, and most of the people believe that serverless is not equal to no server. किनभने यहाँ धेरैजनाले भनिदिनु सक्छ होइन सो सर्भरलेस भनेको नो सर्भर पनि हो र होइन पनि एकदमै डिबेटिभ टपिक पनि छ
सो बट एक्चुअली यसको अलिकति डिटेलमा हामीले डिस्कस गर्ने हो भने चाहिँ नि वी हेभ टु एग्री विथ दिस पोइन्ट क्या होइन सर्भरलेस भनेको नो सर्भर हो एटलिस्ट फर मी मैले जुन भने अनि सर्भरलेस भनेको नो सर्भर नट इक्वल्स टु नो सर्भर यो कसैको लागि होइन अनि कसैको लागि सर्भरलेस भनेको नो सर्भर होइन कसैको लागि हो बट इन रियल वर्ल्ड बोथ आर ट्रु है सो अलिकति कन्ट्राडिक्ट छ मलाई थाहा छ यसमा कसैले पनि आफ्नो ओपिनियन चाहिँ यस भनेर राख्न सक्दैन होइन बट एटलिस्ट म चाहिँ राख्न सक्छु एन्ड लेट मी कन्भिन्स यु है सो इफ यु आर अ डेभलपर होइन हामी डेभलपर हौँ भने सफ्टवेयर इन्जिनियर हौँ भने अथवा डेभलपमा काम गर्ने मान्छे हौँ भने मेरो पर्सपेक्टिभबाट इट्स अ पर्सपेक्टिभ यु सी टु दि सर्भरलेस है यदि म मेरो एङ्गलबाट हेर्छु म एज अ डेभलपर हेर्छु भनेदेखि आई डु नट ह्याभ एनी सर्भर किनभने मलाई त सर्भरसँगै मतलब नै हुन्छ कि माई जब इज जस्ट टु फोकस अन बिजनेस द्याट्स इट सो फ्रम माई पर्सपेक्टिभ एटलिस्ट डेभलपर पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु भने सर्भरलेस मिन्स नो सर्भर मलाई सर्भर कहाँ छ के हुँदैछ त्यसको स्टाटस के छ स्केलिङ के हुँदैछ एभाइलिटी के छ होइन दुनियाँ दिवाना हुन्छ नि क्लाउड वर्ल्डमा मेरो कन्सर्नको कुरै हुँदैन क्या सो लजिकली एटलिस्ट त्यो चाहिँ मेरो लागि इक्विभ्यालेन्ट टु नो सर्भर नै हो कि होइन बट यदि हामी क्लाउड इन्जिनियर हौँ भनेदेखि चाहिँ नि क्लाउडको फ्रेमबाट हेर्ने हो भने चाहिँ क्लाउडको विन्डोबाट हेर्ने हो भने त्यहाँ त फेरि मेसिभ छ नि त होइन सर्भर नै सर्भर छ नि त दे आर डुइङ समथिङ फर अस जसको लागि चाहिँ मेरो लागि नो सर्भरसँग इक्विभ्यालेन्ट छ बट यदि AWSको विन्डोबाट हेर्ने हो भने त दे आर म्यानेजिङ आवर सर्भर नि त होइन सो वी हेभ टु एग्री एटलिस्ट अनि म एज अ डेभलपर चाहिँ म चाहिँ नो सर्भर नै भन्छु तर यता क्लाउड वर्ल्डबाट क्लाउड वर्ल्डको विन्डोबाट हेर्ने हो भने चाहिँ देयर आर लट्स अफ सर्भर्स विच आर म्यानेजिङ बाई देम टु अस द्याट्स इट है सो अब अघिको मैले उहाँको क्वेसन आएको थियो उहाँको एन्सर आएको थियो होइन फिजिकल मसिन सेट आउँदा भन्नु गएको थियो म एसेन्स अफ सर्भिसकै यो कुरा जोड्न चाहन्छु होइन फर्स्टमा हामीले बुझेको भनेको फिजिकल मसिन्स नै हो नि त होइन कम्प्युटर फिजिकल मसिन्स आवर कोड अनि त्यो हुन्छ नि ट्रान्सलेसन अनि त्यो एक्जिक्युसनको पार्ट होइन अनि त्यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज त्यो मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजसम्मको त्यो जर्नी होइन त्यो जुन कन्भर्जन हुन्छ नि द्याट अल ह्यापन्स टु फिजिकल मसिन्स होइन हामी त्यही नै गर्थ्यौँ त्यसरी नै लर्न गरेको हो नि त हामीले होइन अनि यदि 1990s यदि कुरा गर्ने हो भनेदेखि वी अल युज टु डिप्लोय आवर कोड टु फिजिकल मसिन्स होइन यसको प्रब्लम्स भनेको चाहिँ काइन्ड अफ हामीसँग के थियो भनेदेखि हार्डवेयरको इस्युजहरू एकदमै बढ्यो होइन अनि यो चाहिँ लङ लिभ हुन्थ्यो अन प्रमिसेसमा होइन हामीले सधैँ भनेको गर्न राख्नु पर्थ्यो त्यसलाई पावर सप्लाई दिइराख्नु पर्थ्यो ब्ला त्यो जुन चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्थ्यो होइन सो यो इस्युजहरू थियो अनि यसलाई हामीले ओभरकम गरेर हामीलाई हाम्रो जिनियर्सहरूले जसले चाहिँ अब यो प्लेटफर्महरू दियो होइन उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भर्चुअल मसिन्सको कन्सेप्ट आयो क्या सो भर्चुअल मसिन्सले चाहिँ एटलिस्ट पनि मसिन डिपेन्डेन्सी चाहिँ हटाइदियो क्या है मसिन डिपेन्डेन्सी हटाइदियो र अर्को एउटा राम्रो काम चाहिँ के भयो भनेदेखि एउटै मसिन्समा चाहिँ हामीले मल्टिपल काइन्ड अफ मसिन्सहरू चाहिँ भर्चुअल टेक्नोलोजीबाट युज गर्न सकिन्छ सो त्यसले गर्दा के फाइदा भनेदेखि हामीले फुल युज गर्न सकिन्छ क्या त्यसको रिसोर्सहरूलाई मसिनको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली त्यसको युजहरू चाहिँ स्पेसको युजहरू मेमोरीको युज सिपियुको युजहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ कसले के भन्छ डेडिकेट सर्भर हुन्छ फिजिकल मसिन एउटा सानो चिज डिप्लोय गर्नु भने एउटा मसिन हुन्छ त्यसको स्पेस के छ मतलब हुन्छ एन्ड द्याट विल बी डेडिकेटेड सर्भर त्यहाँ त अरू चिज त मैले छुनु पनि होइन त्यो त के भन्छ त्यो रेड जोन नै हुन्छ क्या त्यो भोलि गएर त्यो विकेन्डमा यदि फ्राइडे कसैले गरेको छैन विकेन्ड त्यसको त्यही ह्यान्डल गर्दै दिन्छ होइन सो यो चिजबाट स्केप हुन चाहिँ हामीले भर्चुअल मसिनलाई एडप्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि फेरि भर्चुअल मसिनमा पनि डेन्ट गेट एनी ह्याप्पिनेस होइन बिकज भर्चुअल हामी मान्छेहरू अलिक अल्छे हुन्छौँ क्या सकेसम्म कम काम गर्नुपर्छ हुन्छ नि धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ अटोमेट होस् भन्ने काम हुन्छ क्या सो अटोमेसन्सले चाहिँ हामीलाई हाम्रो विकेन्ड हाम्रो लिभ हाम्रो पर्सनल लाइफ चाहिँ सेभ गर्छ हामी पनि चिल हुन्छौँ भन्ने छ नि त हाम्रो होइन सो कन्टेनराइजेसनले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ नि यसमा चाहिँ रन टाइम डिपेन्डेन्सी चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ क्या भर्चुअल मसिन्समा है अनि कन्टेनराइजेसनमा आउने बित्तिकै के हुने सिम्पली अ बक्स होइन एउटा बक्स हो जहाँ चाहिँ कम्प्लिट चिजहरू हामीलाई रन टाइम इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई कुनै पनि प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिने डिपेन्डेन्सिजहरू हुन्छ नि त्यो सबै हामी त्यसमा ट्याग गर्छौँ अनि त्यहाँभित्र चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी जेनरली हाम्रो यो कन्टेनराइजेसन वर्ल्डमा चाहिँ इमेज भन्छौँ होइन सो अनि त्यसलाई चाहिँ जहिले हामीलाई चाहिन्छ त्यतिखेर अफ गर्छौँ एन्ड एभ्रिथिङ विल बी गो होइन सो रन टाइम डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ मेरो टाउको दुखाइ हुँदैन क्या सो वान्स एकपल्ट जब हामीले उसलाई चाहिने डिपेन्डेन्सी राख्नुपर्छ जब हामीले ऱ्याप गर्छौँ नि कन्टेनरमा इट इज नट माई जब क्या अब त्यो रन टाइम डिपेन्डेन्सी के छ त्यो मसिन्सको हार्डवेयरको डिपेन्डेन्सी के छ त्यो मलाई मतलब कुरै हुँदैन क्या ठिक छ
तर यतिले पनि चित्त बुझेन क्या मैले अघि भन्ने मान्छेको जात हो नि त अघि भने नि होइन सो मलाई यति पनि चित्त बुझेको छैन क्या सो आई डोन्ट वान्ट टु म्यानेज दिस अल थिङ्स क्या द्याट इज वेयर वी कम फर सर्भिस होइन मलाई सर्भर भन्ने सुन्नै छैन क्या बिकज माई जब इज टु प्रमोट माई बिजनेस टु डु माई बिजनेस सो द्याट आई वान्ट टु फोकस विथ माई बिजनेस आउने क्या सो मलाई सर्भर कहाँ छ कति डिप्लोय हुन्छ कति स्केल हुन्छ होइन डाउन हुन्छ हुँदैन मोनिटरिङ गर्ने नगर्ने द्याट इज नट माई जब होइन त्यो चाहिँ अरू कसैको जब हुन्छ र म मेरो आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छु अलिक चाँडै मेरो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु अनि यो जुन यो सर्भरहरू म्यानेज गर्ने जुन पार्ट छ नि एटलिस्ट 2 ह्यान्ड चाहिँ मेरो बिजनेसबाट पिक आउट गर्न चाहन्छु द्याट इज द मोटिभ अफ सर्भरलेस है त्यही भएर अघि मैले योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा जुन देखाएँ नि सर्भरलेस इज इक्वल्स टु नो सर्भर अनि इज इक्वल्स टु नो सर्भर इज नट इक्वल्स टु नो सर्भर भन्ने रिजन चाहिँ हेरेँ सो मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु भने म त नो सर्भरको लागि यो काम गरिरहेको छु नि होइन बट देयर इज सम वान हु इज वर्किङ फर अस जसले चाहिँ सर्भर म्यानेज गरिरहेको छ मेरो लागि सो फर देयर विन्डोज फ्रम देयर विन्डोज यदि हेर्ने हो भने चाहिँ इट इज नट इक्विभ्यालेन्ट टु नो सर्भर दे आर म्यानेजिङ सर्भर फर अस ठिक छ कस्तो यो शोकसभामा बसे जस्तो बोल्नु न ठिक छ सो वाइ डु वी निड सर्भरलेस अब म सबै कुराहरू त अगाडिको स्लाइडहरूमा आइसकेको छ होइन अब हामी इनडेप्थ हेर्छौँ क्या सर्भरलेस हामीलाई किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू होइन सो यसमा चाहिँ फर्स्टमा नो सर्भर टु प्रोभिजन र म्यानेज होइन त्यो मैले दुईवटा लाइनमा लेख्नुको रिजन छ है नो सर्भर मेरो लागि अनि के को लागि त्यसको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि मैले प्रोभिजन र म्यानेज केही पनि गर्नु पर्दैन कि होइन मलाई यदि सर्भर वर्ल्डबाट स्केप गर्नु छ र मेरो बिजनेसलाई मात्र फोकस गर्नु छ भने चाहिँ सर्भरलेस चाहिँ त्यसको रिजन भयो वाइ होइन फोकस अन यो डोमेन मैले अहिले स्टेटमेन्टमा यो कुरा भनिसकेको छु म आफ्नो डोमेनमा फोकस गर्न पाउँछु होइन मेरो बिजनेस लजिकमा फोकस गर्न पाउँछु अनि अर्को भनेको चाहिँ बिल्ड इन फल्ट टोलरेन्स कहिलेकाहीँ कसैको विकेन्ड बर्बाद भएको छ कि मेरो त धेरैपल्ट हुन्थ्यो है पहिले हुन्छ है अहिले पनि हुन्छ भाइ है अहिले पनि नहुने किनभने हामी फुल्ली सर्भरलेस भएको छैनौँ कि होइन सो अब सर्भर डाउन भयो कि भएन भन्ने कन्सर्न आउँछ नि होइन कुनै रिजनले सर्भर डाउन हुन्छ के हुन्छ अनि हेर्नुपर्ने हुन्छ मोनिटरिङ हुन्छ होइन सो यो चिजहरू चाहिँ हामीले कटाउनुबाट फालिदिनको लागि चाहिँ इट्स गुड सोल्युसन टु एडप्ट सर्भरलेस है सो अटो स्केलिङ सो कतिलाई थाहा छ अटो स्केलिङको बारेमा कसैलाई पछाडिबाट कसैलाई थाहा छ है ल कसैले एकजनाले भन्नु हात धेरैजना कुरा अटो स्केलिङ भनेको बेसिकली हाम्रो रिक्वेस्ट साइजको अनुसार हाम्रो रिस्पोन्स साइज पर्छ अलराइट अरू कसैले एड गर्न चाहन्छ साइज बढ्न मात्र साइज डाउन सो अटो स्केलिङ इज अल अफ दिस थिङ्स जे तपाईँहरूले भन्नुभयो त्यो नि हुँदैन सो त्यो पनि मेरो टाउको दुखेको विषय होइन सो अर्को भनेको चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट है बिजनेसलाई भ्यालु दिने चाहिँ अर्को पोइन्ट यो पनि छ है सो यदि डेडिकेट सर्भर हो भने के हुन्छ हामी त्यो EC2 इन्स्टेन्स लेट्स इक्जाम्पल होइन अब हामीले EC2 इन्स्टेन्स यदि डिप्लोय त्यसमा चाहिँ डिप्लोय गरेका छौँ भने त्यसमा तपाईँ चलाउनुहोस् नचलाउनुहोस् त्यो तपाईँलाई त्यसले केही पनि फरक पर्दैन क्या यु हेभ टु पे होइन अगाडि जुन प्री कमिट त्यसको प्राइस हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पर मन्थ हुन्छ या पर इयर कुन बेसिसमा हामीले पेमेन्ट गर्ने त्यो मोडल वाइज चाहिँ फरक हुनसक्छ बट इन द डे हामीले त्यो सर्भरको लागि पे गर्नै पर्छ भन्नु क्या होइन तर सर्भरलेसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि यु डोन्ट हेभ टु पे फर आइडल स्टेट अब कुनै एउटा सर्भिस लेट्स चाहिँ कुनै एउटा रेस्ट एपिआइजहरू छ होइन सो नभनौँ रेस्ट एपिआई छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले EC2 मसिनमा डिप्लोय गरेका छौँ तर कुनै मेरो एप्लिकेसन चलेन क्या म चाहिँ एकदम स्टार्टअप कम्पनी अनि त्यो एप्लिकेसनमा रिक्वेस्ट नै आउँदैन कि सो एक दुईवटा साथीहरूलाई पिङ गरेर खोल्दैन भनेर मात्रै खोल्ने खालको एप्लिकेसन हुन्छ नि सो त्यस्तै एप्लिकेसन छ भने त वाइ आई सुड पे फर डेडिकेटेड सर्भर होइन सो लेट्स गो सर्भरलेस किनभने 24 आवर्समा 1 मिनट 2 मिनट अथवा 1 घन्टा पनि चल्दैन मेरो एप्लिकेसन भने वाइ सुड आई डु पे फर त्यो आइडल स्टेट होइन सो म चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ सर्भरलेसलाई चाहिँ प्रिफर गर्छु क्या किनभने मैले चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट त्यो मैले कन्ज्युम गरेको रिसोर्सको बेसिसमा टाइमको बेसिसमा मात्र मैले कस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ अनि द्याट्स रियली मिनिमम एटलिस्ट स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ एकदमै काइन्ड अफ फ्री नै जस्तो हुन्छ क्या यदि हामीले कस्ट नै इभ्यालुएट गर्ने हो भने है सो त्यसपछि चाहिँ यो पनि काइन्ड अफ अघि त्यो फोकस अन यर डोमेन भने जस्तै हो तर पनि अलिक डिटेलमा चाहिँ मैले यसमा के एड गर्न चाहेँ भने सर्भरसँगको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ मेरो कन्सर्नको कुरा भनेर क्या त्यो मेरो राडारभन्दा बाहिरको कुरा हो है अनि मलाई एकदमै मन परेको स्टेटमेन्ट हो होइन सो एसेन्स अफ सर्भरलेस भनेको चाहिँ मेन भनेको एसेन्स अफ सर्भर ड्युरिङ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मलाई सफ्टवेयरसँग कन्सर्न छ नि त होइन मलाई त मेरो बिजनेस मेरो लजिकसँग कन्सर्न छ नि त सो वाइ डु आई म्यानेज द्याट कम्प्युटर्स क्या सर्भर्स भनेको इन अफ द डे त्यही मसिन होइन यही ल्यापटप त हुँदैन
सो वाइ डु आई म्यानेज दिस थिङ्स फर माई बिजनेस होइन सो मेरो मेन काम भनेको त मलाई मेरो बिजनेसलाई भ्याल्यु दिने चिज भनेको त मेरो लजिक हो नि त होइन सो यो कामको लागि चाहिँ हामीले सर्भरलेसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस सरी AWS अथवा क्लाउड सर्भिसेसहरूले चाहिँ सर्भरलेसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो ठिक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ छैन है चाहिँ अडियन्सहरूलाई ट्यालेन्ट नै हुन्छ सो वर्किङ विथ सर्भरलेस सो यसमा चाहिँ सर्भरलेसको मेन की कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ यो तिनवटा हो क्या एउटा त सर्भरलेस आफै भइहाल्यो होइन अनि यसको वर्किङलाई यदि हेर्ने भनेदेखि नि द इभेन्ट भनेको जे पनि हुनसक्छ के हुन्छ होला इभेन्ट भनेको हुन्छ जेनरली हाम्रो आइटी वर्ल्डमा अथवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एङ्गलबाट हेर्ने भने इभेन्ट्स भनेको के हो केलाई चाहिँ हामी इभेन्ट भन्छौँ थाहा छ क्लिक इभेन्ट राइट रिक्वेस्ट आउँछ HTTP रिक्वेस्टहरू पनि एउटा इभेन्ट हो फाइन अलराइट त्यो धेरैवटा छ अहिले तपाईँहरूको माइन्डमा नआएको होइन सो कुनै पनि चिज एकदम युजरले चेन्ज गर्छ अथवा कुनै सर्भिसले चाहिँ चेन्ज गर्छ भनेदेखि अथवा कुनै पनि एक्सनलाई यदि फायर गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इभेन्ट भन्छौँ है सो चेन्जेस इन डेटाबेस हामी धेरैले गर्छौँ नि होइन सो अनि थाहा छ कहिले काहीँ कन्डिसन कस्तो आउँछ यो चेन्ज भयो भने चाहिँ अर्को एउटा फङ्सनलाई हामी फायर गरेर हाल्छौँ नि होइन डेटाबेसमा केही चिज चेन्ज यो चिज फलानु चिज चेन्ज भयो भने चाहिँ मैले यो चिज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा फङ्सन बनाउँछु अनि त्यो कन्डिसन चेक गर्छु अनि ब्ला त्यो आफ्नो वर्ड्स अफ लजिकहरू राखेर हुन्छ होइन सो त्यो केसको लागि मैले त्यो मेरै कोडमा सबै कुरा राख्नुभन्दा बरु त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्भरलेस कुनै एउटा सर्भिसमा चाहिँ राखेर मेरो डेटाबेसमा चाहिँ त्यो डेटाबेसबाट त्यो इभेन्ट यदि सर्भरलेसमा फाइल गरिदियो भनेदेखि Can you hear me? So this mic is working, right? Yeah. Oh. Hello. Can you hear me now? Yes. So, good afternoon, everyone. It's one rainy day today, and we're here at AWS User Group Meetup. I think this is the second one, right? After the lockdown. After the lockdown, yeah. After our re-energizing, yeah. Okay. So today I'm going to talk about Devops and CNCF world. It's a huge world actually. So I think we should get started. And I am Vijay Pathak, and I've been working as a DevOps engineer for the last 2.5 years, and I'm senior DevOps engineer currently at Genese, and my work experience has totally been around cloud. I started my career in cloud, and still I'm in cloud, and now I'm a DevOps engineer of the cloud. So meanwhile, during my presentation and my session, I will be asking you questions, and we will be communicating to each other quite a lot. So let's get started. So today my DevOps content or my presentations include these contents. You may not see the exact titles in my presentations, but the points will come up quite often. Okay. So the number one is DevOps. So first of all, let's take a survey, shall we? So how many of you here know about DevOps? If you will raise your hand, please. Thank you. And how many of you are working in DevOps? So the rest of you are developers? Okay, so you are not working in DevOps? Okay, thank you. That's okay. So let's see what DevOps is, right? So DevOps is a set of practice that combines software development and IT operations. All right? So it combines software development and IT operations. So that DevOps is not a personal, not a role that is given, but it's rather a practice that we follow in the team, in development or in the IT team to achieve our goal and achieve our end product by following a set of practice and some rules and regulations
to achieve our let's say final product, right? So normally in any software development project, there are things like after a development is done, people deploy it like there are operations team that set up on the cloud or on any servers and deploy it. So am I audible, guys? Okay, so there are some operations team that deploy that sets up the application code, sets up the software that is written by the development team and deploys it in the cloud or in any infrastructure, right? So what happens is that those teams are called operations team, right? So that can be system admin or cloud engineer. So here are two things that are coming to us. That are one is development team that writes the code and application that basically makes the application as a software. And there's another thing that's deploying that software into the cloud or in any infrastructure so that the project is achieved, right? So there are two teams basically: development team and the operations team. So in ideal DevOps practice, what it says is that DevOps in DevOps practice, so the rain over there is overshadowing my voice, right? Okay, so you can come for what? There are like seats. Thank you. So in ideal DevOps practice, the devs guy should know how to operate, should know how the operations work, and the operations guy should know how the dev works, so that when the DevOps practice is set up, the team becomes the DevOps, right? There is no devs and ops in DevOps team, there is DevOps. So the developer who is working in a DevOps team is also a DevOps. The operations guy who is working in a DevOps team is also a DevOps. So you are a developer in a DevOps team, and operations guy or the cloud engineer is the, let's say, operations guy in the DevOps team. So, but instead of making everyone, learn new things and force them to do new things, we have implemented a new thing called a DevOps role that's a DevOps engineer, whose work is to basically automate this development and operations tasks in an organization and basically make the DevOps run in an organization, right? So, okay. So meanwhile, if you have any questions, please raise your hand, okay? So, as I mentioned before, DevOps is a set of practice, right? It's a set of practice. So, according to the DASA is DevOps Agile Skills Association. So it sounds similar like NASA, but it's not. So, according to DASA, there are 6 DevOps practices or principles that we follow, and those are. It's kind of similar to Agile methodology and Agile, right? So, one is customer-centric action. Every action we do in a DevOps team is customer-centric action. So, second, create with an end in mind. So, while we are developing our work, while we are performing any DevOps task, we need to focus on the end product. So, basically, end product might be a bit production deployment of our application. Right? So, and again, the end-to-end responsibility that is maintained by collaborating the development and operations team is also a practice and should be practiced by everyone in the DevOps team. Right? And so fourth one also highlights the previous point I said, that cross-functional autonomous teams. That since if the DevOps guy, if the development guy also knows about the operations, so if there is an absence of operations guy, then the dev guy can carry out certain amount of the operations tasks, right? So similar
operations guy might not know exactly about the development, but he can perform some operations. Like if you are starting smaller fixes that can be implemented, then definitely an operations guy, with the knowledge of programming language, he can do the tasks of the devs as well. So, and the 5 number is continuous improvement. That is like the main point to implement the DevOps practice. Right? So how do we achieve the continuous improvement? Is that we automate everything. Right? So, and once we automate everything and follow these practices, we will get from our left side, which was our standard SDLC model, waterfall model, right? Where we used to like once our there are phases of our development process. In each phases, once we after we finish one phase, then only we move to other phase, right? So normally once the design for our application is completed, our application development, testing, and maintenance is done in serial manner, so that it takes a very long time to get deploy our applications and get the feedback from customers, so that we can again improve our applications. So for constant improvement, this our previous model which we used as waterfall model is not quite good for us. So what we do now is we mix Agile and DevOps. So Agile and DevOps go hand in hand because they both are models for let's say the continuous improvement practices to achieve our development, achieve our software development. And so what we did was we did things in serial manner, one after another. Once one phase is finished, then only we go to another phase. But now, in our what we do is we in Agile we go sprint by sprint. In each sprint there is a set of goals, and we achieve that goal. We take it to the customer. Customer gives us the feedback. We again go back to our backlog. We refine our code. We refine our requirements, and again do the improvement process. While in the DevOps, planning, code, build, test, release, deploy, operate, and monitor is going hand in hand. It's like, as the symbol of the DevOps process is going infinitely, right? So which brings us to a rather short deployment time period, but our product might deploy a small amount. We might deploy small amounts of our development, but it will be continuous, and it's not going to end. And we can like if there is a small MVP that we have already, we can just deploy it now, test it again, make few changes in that, make few improvements in that, deploy now, test it. So we can do that continuously. So using the DevOps, okay. So this is what we used to do and what we are doing now, right? So what are the tools that are we going to use to implement or achieve our DevOps then? So as the phases of DevOps suggest that, okay. So what we use there are multiple tools and technologies that we can use to implement DevOps. So starting from build, test, deploy, run, and after we run, we need to monitor, manage, and then notify, right? So talking about build, what we do is we even in the build, there are certain phases, right? So let's go to our standard software development process. Okay, so there is a design that we have, and that design is worked upon by designers, UI UX designers or content creator, and that is proposed to client, and the client approves or disapproves and gives feedback on that design. And after the design is finalized,
the developer start to write code, right? So first, let's say backend developer starts to write the backend code. The API is built up, and meanwhile the API is built up. The front-end developer works on the front-end design of the website and design of the application. So and there comes a point when they need to connect the backend and the front-end needs to connect, and also there comes a time when the application needs to be set up somewhere so that they can test it. They need to create an environment, let's say development environment or a QA environment, so that they can test it on their end. So after, let's say the first phase is when the developers are developing their application, they should go with the DevOps flow, right? So to do that, in the build phase, there are SCM, that is source control management, for which we can use Git, Mercurial, and for the most popular is Git, and the Git also we use GitHub, Bitbucket, GitLab, anything, right? So we can also set up our own Git server as well. And that's where we put our code, right? And after we put our code, what we need to do is we need to build the code. So the term build does not often come in let's say all of the programming languages that we use. For example, in Java we need to build, right? Java application is built, and we typically get a JAR or WAR file and we deploy, right? But in Python application we do not build. By Python we can directly run our server in production itself, but we need to follow some practice as well. So also in front-end application we need to build also. In front-end, if it's Angular, React, we need to build, and our packages are set up somewhere, and the server will be running after it is built, right? So to perform those steps, the build tools are used. And for build also there are lots of softwares or tools that we can use. So in the example, there are mostly Java, Grail and Maven are for Java, and other Packer and other things that we can use for front-end and other applications as well. And similarly, the repositories that are mentioned there are for application specific, right? And after we build our application, what we do is we test it. Is it running good? Is our build successful or not? So to test, we can automate the test as well, or what we can do is we can use, let's say, we can perform different kinds of tests in our applications, right? So one could be, let's say, user access testing, UAT, or unit testing, or we need to test the load that our website can handle and all. Right, so there are different phases and there are different tools that we can use to test that falls from the DevOps as well. So after we test, if the tests are successful, we deploy it. Let's not go where, but we deploy it, right? So to deploy also there are different tools. The most popular tool that we use are might be Jenkins, Ansible, and Puppet as well. And to deploying let's say deployment, we also need the, let's say, runtime, right? So as we previously discussed, we need a runtime to deploy anything. So how or where is that runtime provided to us from? So for that phase, we go to the run, and we also need deployment phases to set up that runtime for us as well. So in the run, let's say when we go to the run phase, our application is basically should be somewhere where we can access through internet or through intranet as well. So that runtime could be on the cloud or somewhere in our own servers. Also, within the cloud, there can be methods of how we can run our application, right? So one can be, like friends already discussed, one can be serverless, one can be containers, or we can directly run it into our EC2 servers, or let's say any VMs or
any servers as well. So that's where we run our code. And to run that, we need infrastructure provisioning. We can do it manually. We can go to the cloud console and create servers manually, or we can deploy that or provision them through infrastructure as a code as well. For quite good example of that is Terraform. And on AWS, there is a service called CloudFormation, right? And so that's the run. And after we run our application on certain domain or somewhere in the cloud or in the internet, we need to monitor our application. And again, for the monitoring, there are different tools that we can use. And also we can, like, the term monitoring itself contains lots of things in it as well. Like, what we need to monitor? We need to monitor the network or the security or the service usage or the application. We need to monitor the application, or if there are any unwanted traffic that are coming, or something like that. There are lots of things that we can monitor, and there are lots of tools that we use to monitor it as well. So after that, we come, how do we manage our, let's say, the DevOps practices or our software development practices, right? So to manage them, we can use project management tool or service desk tool that like Jira or ServiceNow or Trello could be a good example as well. And also some CRM helpdesks like Freshdesk and Zendesk can be helpful for us to manage our after post-deployment phases, like if there are any issues or if there are any errors that can be faced, and if like for support, right? And yeah, there are basically other tools as well. And lastly, we need to notify, after constant monitoring, we need notification services. And to notify us, also, there are services that gives us notification, and there are services that we use to as a platform that where we are notified. For example, the Slack and other chats that we can use. That is the platform, and other. So for monitoring, there must be service called Prometheus, Grafana, and Kibana, and those services will send us emails or any kind of HTTP notifications as well. So these are just overview of the tools that we could be using in DevOps practices. Let's look at the tools that are on AWS, which can be used as DevOps, right? So starting from planning is definitely done outside of the technology. That's done basically what to do, how to do, and how the design should looks like. That things come in the planning. After planning, we start to create, or we start to develop our software. So for that, we have AWS Cloud9, which is an IDE that is run in AWS. And let's go to CodeStar back. And so there are other AWS tools and SDKs that we can use to provision or implement any other AWS services that we might need. And definitely Git is the way to go. And for Git, we have code commit on AWS, right? And after we create or we write code, what we do is we verify and package those code, right? So packaging is basically building, and verifying is basically testing. So to do that, there is a service called AWS Code Build and AWS Code Pipeline, which are managed by AWS, and in together they work as a DevOps pipeline tool. And also, good thing is that we can also use Jenkins, and we can directly implement it in any AWS services like Code Build or Code Pipeline. Instead of using Code Build, we can use Jenkins. Instead of using Code Pipeline, we can use Jenkins, running on EC2 server. But other AWS services, like let's say Code Build or Code Deploy, will recognize the Jenkins servers once we set up our credentials on it. And for releasing, we have
code deploy, and CloudFormation, and AWS config. So CloudFormation helps us to deploy infrastructure, and on that infrastructure, we will be deploying our application or our software through the code deploy or the Jenkins tool, right? So, and releasing, what we do is we monitor, and for monitoring again, there are services CloudWatch and CloudTrail, and other services also can be implemented on directly implemented on AWS as well. So these are the basic tools that AWS have to provide us the full-fledged DevOps pipeline. And this is it for this section. And let's look at some numbers on DevOps, right? So over the recent years, you might have been aware that the DevOps is quite growing, and the term DevOps is has been a buzzword since previous as well. And many people are trying to learn and trying to implement this, trying to adapt into the new technology, new world, new IT world that's coming on to us. So let's look at some numbers. And there was a survey that was run by Atlassian, as you might know, Atlassian is Zira, right? So Atlassian ran a survey on 2020 about how is the DevOps market. So according to the survey, 81% IT decision makers reported to unlock higher business value by implementing DevOps, right? So on that 81%, 99% DevOps, 99% said that DevOps has had positive impact on their organization. And while implementing the DevOps in their organization, 78% had to learn this new skill. This as a new skill, right? And after the implementation, they found that 60% less time was spent in handling support cases because everything was automated, and manual intervention only came when personal, in approval and let's say manual approval, right? And configuring the DevOps as well. But apart from that, there was enough time for once it was set up, there is always enough time for the DevOps to always looking for further improvements in the DevOps as well instead of just provisioning short infrastructure or whatever they used to do before implementing DevOps, right? So, and 46% organizations are relatively new to DevOps. Like they have only been implementing DevOps since less than 3 years before. So 56%, 54% remaining, right? 54% were already using DevOps before 3 years as well. And finally, 85% organizations will adopt cloud by 2025. It is predicted. So, and these are the basic numbers, but what were the hurdles that came while implementing the DevOps? So definitely it's not an easy task, and definitely it takes a little bit of hardship to implement as well, because it's definitely a new technology and it can be hard sometimes. So 85% faced barrier to implement DevOps, right? And on that 85% people, 37% were lack of skills, and so other 36% were legacy infrastructure. They could not implement DevOps in their old infrastructure, old setup. And the 35% adjusted corporate culture. The corporate had some practices that they were using, so they did not want to move to the DevOps environment. So okay. In these hurdles, what we can do is we can definitely work ourselves to get rid of the first hurdle, that is lack of skill in employees. This, for example, this session that we are conducting, AWS User Group has been conducting, and by attending even this kind of seminars, we gain a little bit of knowledge, and from which we can move forward. All right. So this kind of events and workshops also help in
gaining knowledge, as Prasanna sir already mentioned that, do attend every seminars and events, right? So that sums up about DevOps. If you have any questions regarding that, please don't hesitate. Any? No? Thank you. So now let's move on to the CNCF. Have you heard this term before? No? Okay. Then this might be interesting. So this is a Cloud Native Computing Foundation. CNCF is Cloud Native Computing Foundation, right? So what is Cloud Native Computing Foundation then? It's an open source, vendor neutral hub of cloud native computing, hosting projects like Kubernetes and Prometheus to make cloud native universal and sustainable. This is the basic definition that was provided in CNCF, okay, website. So what is it? It's a foundation that is vendor neutral, which funds project, which helps incubate new open source projects and provides it to the world. So what are these projects and how many are there? If we have heard about these projects that are incubated or graduated by CNCF, right? So there are 16 graduated, 39 incubating projects that are ongoing, and for down the line, there are 75 sandbox projects that are still in early phases of the development. And within the graduating projects, there are services like Kubernetes. You have definitely heard of that, right? Have you heard about Kubernetes? What is it, if I might ask? Can anyone say about it? Please. Kubernetes, no, sorry. Anyone, please? Container orchestration, right. So that project was also graduated by CNCF, right? And have you heard about Containerd? Yes. Okay. So what is Containerd, please? Containerd is like we can do different things with containers, like encryption and all the encryption of images and all those stuff. Yeah. Basically, Containerd. You have heard about Docker, right? So Containerd is alternative of Docker. It's also like very highly used product as well. So I think back in 2019 or 20, there was a security issue in Docker, which was not publicized but found by some skilled developers. And in that time, there were two container runtime. There were two container runtime that was adopting, and that was going on back beside Docker. One was Containerd and other was CRIO, I think. It's an graduating, incubating project. So you might have heard about HEM, right? FluentD also, Core DNS, HTTP. So these are all the projects that are open source projects, as you might know. These are the open source projects that are being developed by huge number of contributors that are in the CNCF Foundation. And I will go who are in the CNCF in meanwhile. So in the meantime, so these are the projects, graduating projects, and in incubating projects, Argo CD you might have heard about. All right, so and CRIO, this is the runtime that I talked about earlier, and Flux CD. So there are different tools. So Argo CD is, have you heard about Git Ops? Git Ops. So there is a new buzzing word. Like, so I saw a tweet once which said, "Stop putting ops to everything and calling it a new technology." That is kind of true. In this world, like there are so much ops things like FinOps, Git Ops, Devops was already DevSecOps.
there are so many things, so it needs to be stops. So, okay. Argo CD is an application that we implement to use Git Ops. So what Git Ops is it's basically saying that we do everything with Git. Everything, like even we provision servers from Git. For our application, if there is even one single change, we do it through Git. So everything will be maintained or will be automated by Argo CD or any other Git Ops tools. But what we do is we just make changes in our Git code and everything will be automated by Git. So we only use Git, then it's called Git Ops. So again, CRI is container runtime. Flux is also another example that another continuous deployment tool that we can use in containers. So as you might have already deployed some applications in container, it's quite a bit hard to we can maintain the DevOps in Git, right? Once Git is pushed, we can provision new servers or provision things. But in Kubernetes, if you might not, once things are changed, we need to reapply kubectl apply. We need to do that, right? So to do that, it's quite a bit hassle to do it manually and to automate things. Other standard DevOps tools might not go inside the Kubernetes server or Kubernetes master plane and do the deployment. So to do that, the Jenkins X is a mini version of Jenkins, which is used in containers, and other one is Flux. And again, there are lots and lots of applications that you can go on the website, and I have not put the link, sorry. So you can go to the website and view about it as well. And the Sandbox project, okay, yeah, also lots of projects. So who are these members and who is developing these projects and how are they being, how are they coming in our day-to-day practice then, right? So there are our member list of CNCF Foundation. And the first one is the Platinum member. And in the Platinum member, you can see Alibaba, AWS, Apple, ARM, AT&T. All the big guys, all the big tech companies are the Platinum member. So, let's say whenever a new CNCF project is coming out, these are the guys who approve or release the project. So these are the Platinum, and for the Gold sponsors also there are lots of huge names that we see day to day. And there are some number like 800 Silver members. So this CNCF thing is totally maintained by organizations, big organizations or big tech companies in the world. So when we used Kubernetes without any hesitation, right? We know it's good, right? So that good is coming from these companies that are helping us achieve that. Even though these companies are there are end developers or end users that directly contribute to the project. Like for example, myself, I can go to the Kubernetes main repo and make contribution. It might not be good or valid, but I can do that, right? So since it's an open source project and open source world is a huge world, and in the DevOps itself, so in the CNCF there were two words, right? Cloud native. So what might the word cloud native mean? Please, I think I'll have to ask questions about this as well. Please feel free to volunteer. What might be the definition of cloud native? It can be used as that, but actual definition is that as well, yeah. And white level of cloud. Sorry? White level of cloud. That can be as well. So cloud native is what we do now. Let's talk about our standard practice of DevOps or our software development, right? We write code, we run it in our system,
and then we run it in cloud, right? Yeah, we do that. Basically, we do that. But cloud native is we write code that's in the first you will be running it in cloud. Being the word native comes to us like आफ्नै जस्तो हुन्छ नि. So that code should be native to the cloud. So we write code that's native to the cloud, and we need not change anything, right? Like in our production deployment or in our deployment. So what we do basically is we run it in our system, and we change something, we configure something, and then run it on cloud, right? Now, but once we're out of the cloud native methodology, then what we do is our code is running on cloud itself. We don't need to do anything like that. So it's the similar concept. So to achieve cloud native, the world is moving towards cloud native. The big guys like AWS, Google Cloud, Microsoft, Huawei, they are investing huge on cloud native, and they are creating services that emphasizes like on cloud and things like that. So our DevOps world was already evolving, and it's evolving rapidly because of these guys. So we need to be on par with them, or be on with the technology, right? No matter, don't know, some new guy will come up and create new ops. We might have to adopt that as well. So to do that, there are CNCF contribution and all that platforms that people can go to contribute to the CNCF. And so one is contribute.cncf.io. For that, I think only organizations. No, sorry, that's not it. The community and the contributor can be done by anyone. Just the members needs to be organization. The member of CNCF Foundation needs to be an organization. But the contributor and the community, this community, anyone can be that. So you can go to this website and register yourself as a contributor as well if you are willing to work on open source project and develop. Or there are, as you saw earlier, there were 75 sandbox projects, right? You could be the one of the tester for those projects, and maybe help in contributing, maybe helping improving those projects as well, right? And finally, CNCF have their own Slack channel, which is available to public. You can join that Slack channel and communicate with ITs from all over the world as well, right? So these are the things that you can do, like these are the portals that you can go to and become a member of CNCF as well, member as in join with CNCF as well. So in the second point is the CNCF Kathmandu, right? So we also have a chapter of CNCF for Nepal. We have registered it as CNCF Kathmandu. You can go to this website or simply type CNCF Kathmandu and register yourself there as well. And combining with User Group Nepal and CNCF Kathmandu, we will be organizing projects in the future as well. Projects as in events and talk shows as well. And yeah, I think that's it for today. If you have any questions regarding the CNCF as well. Do you think you learned something of value today? Yes. Raise your hand if you think so. Thank you. Next, Mr. Happy.